Omar Alexander Cardenas. Word de Mords beschuldigt. Das Datum Warder 15. August 2019. Der Ort war Silmer, Kalifornien. Ein Einkaufszentrum Word zum Tatort. Staatsanwalt behaupten, have mehrere Schuss abgeführt. Ein Mann Word in den Kopf getroffen. Das Opfer starb dort. Lokale Anklagen folgten im Jahr 2020. Ein Bundeshaftbefehl Word 2021 erlassen. Das Verbrechen steht im Zusammenhang mit Bandenaktivitäten. Angeblich gehört Cardenas einer Gang an. Soll vor der Strafverfolgung geflohen sein. Das FBI bietet eine Belohnung von bis zu $250,000 für Hinweis. Konnte ein Brill tragen. Konnte einen Bart haben. Sollte als gefahrlich gelten. Wenn du etwas weißt, ruf das FBI an. Du kannst auch online Hinweis einreichen. Family und Gemeinschaft wird in Gerechtigkeit. Der Fall ist bis heute offen. Alejandro Rosales Castillo. Word wegen Mords gesucht. Das Jahr war 2016. Charlotte, North Carolina war der Schauplatz. Das Opfer war eine himmlische Arbeitskollegin. Fahrzeug taucht später in Phoenix auf. Ihr Leiche wurde im Landkreis Cabarrus gefunden. Ein Schuss von Beendit Leben. Castillo überquert in dieser Woche die Grenze nach Mexiko. Grenzkameras zeichneten den Übergang auf. Soll mit einem Komplizen geflohen sein. Konnte sich in Aguascalientes aufhalten. Konnte sich durch andere Bundesstaaten bewegen. Spricht Englisch und Spanisch. Die Belohnung kann bis zu $250,000 betragen. Sollte als äußerst gefahrlich gelten. Die Behörden bitten sicher Hinweis, kein Risiken. Einschwörig werden noch immer auf Antworten. Die Behörden betonen die Wachsamkeit der Öffentlichkeit. Wenn du siehst, hier dich ihm nicht. Kontaktier sofort das FBI. Wilber Villegas Palomino. Steht im Zusammenhang mit Anklagen wegen Narkoterrorismus. Agenten sagen, dass innerhalb der ELN eine hohe Position innehat. Das ist ein kolumbianisch Aufstandsgruppe. Soll helfen, ein Kriegsfront zu leiten. Die Region ist Catatumbo. Die Operationen erstrecken sich über Kolumbien und Venezuela. Die Anklagen umfassen international Kokaineverbrechen. Sowie Anklagen wegen Narkoterrorismus. Ein US-Haftbefehl stammt aus dem Jahr 2020. Word 2023 hinzugefügt. Das US-Außenministerium setzt eine Belohnung von bis zu $5 Millionen für Hinweis aus. Ermittler warnen, dass bewaffnet und äußerst gefahrlich im Einsatzgebiet ist. Dieser Fall verbindet Kriminalität und Aufstandsbewegung. Befört die Gewalt und das Leid in der Region. Gemeinschaften tragen die todlichen Folgen. Wenn du Informationen hast, melde SIE. Nutze offiziell Kanäle für deine Sicherheit. Das Field Office in Houston leitet die Ermittlungen. Bhadresh Kumar Shitambai Patel. Word beschuldigt, seine Frau ermordet zu haben. Das Datum Warder 12. April 2015. Der Ort war Hanover, Maryland. Beide arbeiteten in einem Donutladen. Sie starb durch multiple Schläge. Die Polizei erhob zunächst staatliche Anklagen. Tage später folgte ein Bundeshaftbefehl. Ermittler glauben, dass danach geflohen ist. Word 2017 auf die Liste gesetzt. Die Belohnung kann bis zu $250,000 betragen. Sollte als äußerst gefahrlich gelten. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war Newark. Familien erinnern sich an das Leben des Opfers. Sie hat Traum und Plain. Dies wurden in jener Nacht zerstört. Dies Geschichte steht für menschlichen Verlust. Wenn du etwas weißt, sag es. Reich geprüft Hinweis beim FBI ein. Gerechtigkeit kann Zeit brauchen. Aber dies vollkommen voran. Ryan James Wedding. Ist eine himmlischer Olympiateilnehmer. Sein Sportart war Snowboarden. Agenten behaupten, leite ein Drogen Imperium. Sie sagen, 100 von Kilogramm sind transportiert wordens. Monatlich grenzüberschreitend Kokain. Sie behaupten auch, dass Mord injured net have. Die mit der Organisation verbunden waren. Steht vor schweren Bundesanklagen. Darunter Verschwörung und Mord. Ein Bundeshaftbefehl Word 2024 ausgestellt. Word 2025 auf die Liste gesetzt. Die Belohnung kann bis zu $10 Millionen betragen. Ein selten Summe. Behörden glauben, dass sich in Mexiko aufhalten konnte. Benutzt mehrere Aliasnamen. Gilt als bewaffnet und gefahrlich. International Partner beobachten in. Transnational Kartell treiben Todesfall durch Überdosen in. Gemeinschaften leiden unter den Folgen. Wenn du mehr weißt, informier die Ermittler. Ruja Ignatova. Man nennt sie die Kryptokonigin. Unternehmen war OneCoin. Word als Bitcoin Killer vermarktet. Staatsanwalt sagen, handelt sich massiven Betrug. Sie behaupten Milliarden sind gestohlen wordens. Opfer gibt in vielen Ländern. Versprechen verschleierten einen gefälschten Token. Geld floss über Überweisungen. Sie leitet das System bis 2017. Dan flog sie von Sofia nach Athen. Ihr Spurverler sich danach. Sie besitzt mehrere Passe. Sie konnte aussehen während haben. Die Belohnung betragt bis zu $5 Millionen. Sie bleibt ein weltweit Ziel. Viele Opfer verlieren ihr gesamten Ersparnis.
Ihr Geschichten verfolgen die online foreign bis heute. Wenn du Hinweis hast, melde sie sicher. Versuch niemals, sie selbst zu konfrontieren. Nutze nur offiziell Kanäle zur Übermittlung von Tipps. Yolana Done Arkaga Karillas. Steht in Verbindung mit der Führung der MS-13. Agenten sagen, dass in Honduras ein Führungsrolle innehat. Wird nach dem Rico-Gesetz sowie wegen Waffenvergehen. Die wegen Verschwörung zum Kokenimport angeklagt. Das FBI setzt in 2021 auf sein List. Die USA bieten bis zu $5 Million für Hinweis. Soll die Bandenaktivitäten finanziert haben. Waffen, bargeld, drogen logistische Unterstützung. In Unterlagen wurden Mord vorgeworfen. Rivalen andere Personen wurden gezielt angegriffen. Der Fall wird von einer Spezialeinheit bearbeitet. Name ist Joint Task Force Vulcan. Dieser Kampf erstreckt sich über Grenzen Jar. Ziel ist die transnational Gewalt einzudämmen. Gilt als äußerst gefahrlich. Öffentlich Hinweis müssen mit Vorsicht gemeldet werden. Die Behörden akzeptieren Informationen über WhatsApp E-Mail. Sie erbieten mit der DA zusammen. Jeder Tag zahlt für die Opfer. Familien suchen nach Gerechtigkeit Sicherheit. Fausto Isidro Meza Flores. Sein Spitzname ist Chapo Isidro. Soll ein Transnational Criminal Organization, TCO, leiten. MIT sitzt in Sinaloa, Mexico. Agenten behaupten, sei in den Schmuggel mehrerer Drogen verwickelt. Cocaine, Methamphetamine, Heroin Marihuana. In großen Mengen, die für die USA bestimmt waren. Auch Waffenvergehen wurden zur Last gelegt. Wird 2025 auf die Liste gesetzt. Das US-Außenministerium setzt ein Belohnung von $5 Million AUS. Soll sich in Mexiko aufhalten. Kartell zerstoren Gemeinschaften Familien. Todesfall durch Fentanyl spiegeln Diocese leid weiter. Die Ermittlungen erfordern sorgfältige Koordination. Langfristige Zusammenarbeit mit Partnern. Wenn du überprüfbare Informationen hast, melde sie. Versuch niemals selbst ein Festnahmen vorzunehmen. Schütze dich bleib anonym. Nutze ausschließlich offiziell Meldekanal. Cindy Rodriguez Singh. Sie wird de Kapitalverbrechensmord beschuldigt. Das Opfer war kleiner Sohn. War 6 Jahre alt. Ein Wohlfahrtskontroll las den Fall aus. Bedenken bestanden bereits seit Monaten. Behörden sagen, sie have die Polizei belogen. Sie behauptet, Sohn sei in Mexiko. Doch Ermittler fanden heraus, dass dies falsch war. Tage später flog sie nach Indien. Das Kind war nicht bei Darauf folgt ein staatlich Anklage wegen Mords. Später wird ein Bundeshaftbefehl erlassen. Sie wird schließlich in Indien gefunden. Behörden sagen, sie sei zurückgeführt worden. Das FBI führt sie weiterhin in seiner Liste. Die Belohnung beträgt $250,000. Sie gilt als Fluchtrisiko. Dieser Fall ist zutiefst erschütternd. Das Opfer verdient wird Gerechtigkeit. Melde Hinweis ausschließlich über offizielle Kanäle. Giovanni Vicente Mascara Serrano. Steht in Verbindung mit der Gruppe Tren de Aragua, einer Band, die in violent Ländern Aktivist. Die USA haben sie als terroristische Organisation einstuft. Agenten werfen ihm vor, am Cocainehandel beteiligt gewesen zu sein. Den Terrorismus unterstützt zu haben. Soll ein führende Position innehaben. Ein Bundeshaftbefehl besteht in Texas. Wird im Juli 2025 auf die Liste gesetzt. Die Belohnung kann bis zu $3 Million betragen. Sein Aliasnamen beinhalten, El Viejo. Der Fall ist Teil der Operation Vulcan. Derselben Behörden übergreifenden Initiative. Die Band beträgt verschiedene illegale Geschäft. Drogen, Waffen Menschenhandel. Gemeinschaften leiden unter brutaler Gewalt. Zu den Opfern gehören Migranten einheimisch. Gilt als bewaffnet gefahrlich. Versuch niemals zu konfrontieren. Melde Hinweis nur über sichere Kanäle. Jeds Detail kann den Ermittlern helfen. Die Liste umfasst bis zu 10 Namen. Eintrage ändern sich nach Festnahmen. Die Belohnungen variieren nach Fallumfang. Das Programm begann im Jahr 1950. Öffentlich Hinweis haben viel Fall gelist. Das FBI aktualisiert die Seiten bei Bedarf. Überprüf immer die offizielle Website. Verlass dich niemals auf Gerücht oder bearbeitet Inhalt. Danke fürs Zuschauen. Ehren die Opfer ihr Familien. Bit Vermeide Spekulationen im Internet. Belastig kein Personen, die onlich aussehen konnten. Wenn du glaubwürdige Informationen hast, melde sie. Gehe auf tips.fbi.gov oder wenn die dich in dein lokales Büro. Versuch niemals, jemanden selbst zu stellen. Deine Sicherheit hat oberste Priorität. Quellen Zeit sind unten aufgeführt. Bleib informiert. Bleib vorsichtig. Aktie aufeinander.